Hey everybody, welcome to the Ronline Report. Today we have a very special guest. He is former UFC lightweight champ, making his way back to the title. That is Charles Oliveira, and helping with the translation today. Big thanks here to Areta Luz. She is the host of Areta Talk podcast in Brazil, one of the leading journalists there in Brazil for the whole fitness and bodybuilding scene and all that good stuff. So thank you and welcome, guys. Welcome to both of you. Thank you so much for the opportunity. Okay. So, and of course for being here with you both guys, the big stars of the fitness. E Charles, ele tá falando bem-vindos a todos nós e muito feliz de estar aqui conosco com essa oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, estou feliz demais de estar aqui. Vamos para cima. He's very happy for the opportunity. Let's go. Let's talk about it. All right. So before we get into the weight training and all that, he just won UFC 289. He just beat, I don't know how to pronounce this man's name, Benel Dariush, maybe. So just curious, that was June 10th, UFC 289. Does Charles know when he's going to fight again? What his next fight will be? Então você acabou de, antes de falar dos seus treinamentos, né, de tudo que envolve a sua preparação, você acabou de derrotar o Dariush, né? E se você já sabe a data do seu próximo desafio? Foi uma grande luta contra o bem, um cara duríssimo, né? Deus me abençoe, eu consegui sacar minha vitória e agora vamos disputar pelo título dia 21 de outubro lá em Abu Dhabi. It was a really great fight. Dariush is a respectful fighter and was really tough to get there and got the win. And now we are heading to dispute the belt qual é a data? Desculpa. 21 de outubro. October 21st in Abu Dhabi. Is that's going to be for the championship, for the title, the lightweight title again? Vai ser pelo título novamente? Vai ser pelo cinturão? Sim, pelo título novamente, mais uma vez. Então, he's going to fight for the belt, for the title now. All right, great. He's going there to get it back. Okay. So I guess my first question is, people have noticed that he's bigger and stronger than he was before. So I know the lightweight limit is 155 pounds. So a couple of years ago, was he much lighter? Was he closer to 146 pounds, the bottom of the weight class? Então, a gente sabe muito bem que você está maior e mais forte, tem visto a sua transformação física. Você, no início da carreira, acredito que você estava em torno de 146 libras, né? E agora já está perto das 155 libras. Como que foi tudo isso? Areta, na realidade, é uma constante evolução, né? Uma constante evolução. Eu não gostava da musculação, eu comecei a fazer musculação, veio o nosso patrocínio da MHP, tomando a suplementação nos momentos certos, na hora certa. Você só vem a crescer, só vem a evoluir. Então, eu comecei a fazer musculação, fechou nossa parceria, nosso patrocínio da MHP, né? Eu comecei a tomar a suplementação certa, então, consequentemente, você vai crescer, você vai ficar mais forte. So it was something natural for him because he didn't like the weight training. So he started to weight training, and at the same time, he started working with MGP. So when he started taking the supplements in the right time, with the right instructions, and of course, being more consistency on the training, so his body just grow up. It wasn't something that it just happened, you know. Did he have a coach to help him with the weight training, the nutrition, or did he do all that on his own? Você tem um coach para te ajudar com toda essa parte de treinamento, né, na musculação e nutrição, ou você fez tudo isso por sua conta? Não, eu tenho meu nutricionista. A Shootbox, hoje a nossa família é um time gigantesco, né? Uma equipe gigantesca. Então, eu tenho minha parte de coach da parte de musculação, eu tenho meu nutricionista, né? Cada um jogando no seu devido lugar para poder fazer com que as coisas consigam crescer. Você sozinho, você não vai a lugar nenhum. So he never worked alone because Shootbox is a big family, a big team, and they
supported him in every single way. He has a nutritionist, he has a coach that helped him with the weight training, because him by himself he would get anywhere. So that's why he's growing and getting better every time. He noticed that his fighting, he became a better fighter as he got bigger and stronger. Was it like a natural progression that he became a better fighter with more muscle? Você sentiu que você se tornou um lutador melhor, se tornando maior e mais forte? Você sentiu essa melhora na performance? Com certeza. Isso não tem como você falar que não, né? Você treinando, fiquei muito mais forte, tomando a suplementação nos horários certos, na hora que tinha que tomar. Com certeza você me sentir muito mais forte, se sentir muito mais maior, sabe? As pessoas mesmo falam, as pessoas falam assim, cara, eu posso ter uma foto ontem na piscina, as pessoas falam, mano, você tá muito gigante. Não é que eu tô gigante, eu tô forte, entendeu? Eu estou no peso que eu ando, é que eu tô forte, você se sente forte. Of course, he's feeling stronger, he's feeling good, and having a better performance. And he posted a picture yesterday. He was in the pool just naturally, you know, and people was already saying, "Oh, you look so big. You are so stronger." So he's feeling that, but it's something that it's naturally happening. It's a consequence of he's been doing every day. Does he have to be careful not to gain too much body weight, because he does still have to make a weight class to fight as a lightweight? Você tem que se preocupar com a questão do peso ainda, porque de não ganhar muita massa muscular, você, tipo assim, tem que se controlar, ou tá tranquilo em relação a bater peso para as lutas? Não, na realidade, como eu te falei, a gente tem um time gigantesco, uma família gigantesca que sabe aquilo que a gente está fazendo, né? Toma os melhores suplementos que tem da MHP, então com certeza isso aí faz com que eu cresça cada vez mais. Então, eu ando no peso que eu tenho que andar, eu corto o peso do jeito certo para poder fazer. É você andar com as pessoas certas no momento certo. Actually, that's how he told you. He's following all the instructions of his team. He's working with the right people and taking the right supplements. So that's why he's gonna keep growing, but in a certain way. He's right now like in an off season in the right weight, and when he has to beat the weight, it's easy to go there too. So it's not something that is hard, because everybody is always taking care of everything, all the variables that concern his body and his physique. Would he consider moving up to a higher weight class if his body seems to want to keep growing and getting bigger? Você pensa em mudar para uma categoria com peso maior, se seu corpo continuar pedindo para crescer e ficar mais forte? Acho que a gente tem que pensar uma coisa de cada vez. O momento agora é na categoria 70 quilos, eu me sinto bem aqui. Com certeza, ficando bem mais velho, com certeza vai acontecer de subir de categoria, mas esse não é o momento. Actually, he's thinking about the present. The moment right now is the class that he's in, and 70 kilos is it's a good weight for him. So he's not thinking about it. Probably when he gets older, his body can keep growing. That something that can happen. But right now, he's feeling pretty okay and healthy in his class. He looks like a very young guy. How old is Charles? Você é muito jovem, né? Quantos anos você tem? Tenho 33 anos. 33 anos de cor, né? Assim, né? De idade, né? A mentalidade ainda de novinho, 18 anos, né? Tô na bala ainda. He's 33 years old, but he's feeling like 18. Yeah, He's feeling young and fresh. yeah, he looks young. I would have believed it if you told me 25. So, okay. Ele falou que acreditava se você falasse que você tinha só 25. E acreditar É, tranquilamente. obrigado. So, Thank you. before we get into MHP stuff, I've noticed so many of the great MMA fighters, UFC champions have come from Brazil. You know, it's a big country, but it's still just one country. Why do you think so many great fighters have come from Brazil? Ele tem notado que muitos atletas, né, muitos lutadores, grandes lutadores, têm vindo do Brasil.
Obviamente, é um país grande, mas é um país só. Por que você acha que tem essa tendência aqui no país? O Brasil é uma terra, né, de uma galera que é aguerrida, né, mano, que não desiste, né, que acredita demais, né? A gente, muita gente sai de dentro da comunidade em busca de um sonho, né? Eu saí de dentro da comunidade em busca de um sonho, então creio eu que pelo fato do Brasil ter essa parte aí mais pobre, sabe? A galera se dedica bastante ao esporte em busca de um sonho para poder mudar a história da família. He believes that it's about our culture. We are fighting goals with our strong strength, and it's important because all these boys, all these guys, is coming from communities that don't have too many opportunities. So the fighting is the only way to get a better life, and of course to take care of their families. So he believes that's the reason why. Now, how did he become part of Team MHP? Como você se tornou parte do time MHP? Graças a Deus a MHP veio juntamente com a gente, né? Fechar uma parceria para um patrocínio e já tem um bom tempo junto, trabalhando junto. É muito bom, a Areta faz parte disso, me ajuda bastante nessa parte. Então eu estou feliz demais de fazer parte da família MHP. Actually, it's been a long time that we are working together, and I'm very thankful for MGP. He came in the right time for me. And of course, Arita is always with us and helping us, supporting us with everything. So it's been a great pleasure to be with this great company. So these are the supplements that Gerard let me know he does use every day. Activite Sport, it's a multivitamin. Adrenaline Drive, Dark Matter, and Probolic. So I'm going to go one by one. So Activite Sport, a multi, you take that every day. When does he take Adrenaline Drive, and what does he use that for? Ele sabe que tem diversos suplementos na linha da MHP. Ele sabe que o Activate é um suplemento multivitamínico que você toma todos os dias Sim. pela manhã. E ele queria saber quando que você toma o Adrenaline Drive. Eu sempre, na realidade, é o seguinte, né? Tipo, depende muito daquilo que vai fazendo, né? Mas igual o Dark, eu sempre tomo antes de treinar, sabe? 30 minutos antes de treinar, o Probolic antes de eu dormir. Então, na realidade, eu sempre estou falando muito com o Victor, que é meu nutricionista, para a gente poder alinhar aquilo que a gente vai fazer durante o camp, durante o treinamento, para poder vir tomando a suplementação, né, junto da MHP, para poder tomar certo. Mas sempre estou tomando isso, o Dark, né, antes de eu dormir, o Probolic para, como é que fala, antes de coisar. Então, eu sempre estou nesse time. Actually, he follow up all the instructions from his nutritionist. He's taking right now more the dark. Sometimes he takes before or after training, and the Probolic it's before sleep. So right now he's focusing on these two products. Okay. So I'm curious. I know, especially when he's getting ready for a fight, there's a lot of training involved. In a typical day in training camp, how much does he do in one day? Does he do all that in one day? Striking, grappling, weight training, running? What does he do in like a full day of training camp for training? Como que funciona um dia inteiro de treinamento para você? Você faz tudo? Você treina luta, você corre, você faz musculação? Fala um pouquinho dessa sua rotina de treinamento em um dia. Aí depende muito, na realidade, depende muito do treinamento que você fazer, do tempo que falta para a luta. Um treinamento normal, eu faço dois a três treinos no dia. Depende muito. Segunda-feira, eu faço treino de sparring na academia, faço treino de musculação de noite, de tarde, e à noite eu sempre faço jiu-jitsu, um jiu-jitsu, um treino de grappling. Depende muito do dia, varia muito, sabe? Intercala muito. Então, vamos por assim, de 2 a 3 treinos por dia, né? Você fora de camp, né? Você treinando por treinar. Então, depende muito. It depends a lot because if it's closer to the fight or not. So actually, a regular day can be. Of course, it depends. Sometimes he's not going to do everything. So he trains fighting in the morning. He trains weight training during the afternoon, and during the night he does jiu-jitsu. So it's really depends at the moment that he is. Okay.
For the weight training, does he do full body every time, or does he break it up to different body parts on different days? Para a parte de musculação, você treina o corpo todo, todas as vezes, ou você divide por partes Aham. de corpo? Me fala, A, tem mais ou a menos uma mesma, rotina? a mesma coisa, mas na real eu só sempre fazendo assim 2 músculos por dia, sabe? Dois músculos por dia. Mas às vezes, tipo assim, a gente pega e faz, tenta fazer quase todas as coisas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, faz um dali, outro daqui, sabe? Intercalando. Depende muito da parte de treinamento, do que vai fazer. Mas a maioria das vezes que estou treinando é sempre 2 músculos por dia. It depends a lot. Of course, like I told you, how is the other trainings and the focusing when I need to get better in some type of strength, but it usually trains 2 muscle parts per day. And he tries to do like giant sets, you know, like if he's training one muscle, he do almost all the exercise for one muscle. So it's something like that, very dynamic. Obviously, it would be a different style of training than like a bodybuilder trying, all they care about is getting bigger. Does he have to do higher reps for muscle endurance? Does he just do lower reps for strength? Or what exactly does the weight training, what's the purpose of the weight training for a UFC champion like him? Qual é o propósito de um treino para um atleta do UFC? Se você foca mais em ganho de força ou ganho de performance, como que funciona? Porque a gente sabe muito bem que no bodybuilding eles só se preocupam em ficar grande, né? Então, geralmente, eles fazem altas repetições ou baixas repetições, dependendo do objetivo. Como que funciona para um lutador de alta performance? Aí, praticamente, eu acho que posso dizer praticamente a mesma coisa, né? Vai, tem lutas que a gente pretende, tipo, ter muita força, tem luta que a gente precisa de muita isometria, sabe? Então, na realidade, é muito aquilo assim, fechou a luta, a gente tem que montar a estratégia de luta. Quando monta a estratégia de luta, não monta somente para a parte do jiu-jitsu, não. É um trabalho em geral. Professor de musculação, com um cara do nutricionista que vem, com fisioterapeuta, com massagista. Então, tipo, a equipe inteira tá ali para a gente saber aquilo que a gente precisa para uma luta. Então, na realidade, depende muito. Às vezes a gente precisa de muita isometria, sabe? Às vezes a gente precisa de muita explosão física. Então, depende muito daquilo que a gente precisa e a gente joga para dentro do campo para poder fazer e dar tudo sempre bem certo. Então, toda vez que define uma luta, sorry. So every time that we have a fight, we set up a fight, we do the whole strategy for everything. The strategy is not only focused on the jiu-jitsu or into the martial arts, but we try to focus on the weight training too. Sometimes I need more explosion, sometimes I need more strength. So it depends on my opponent and the strategy that we are building up for that. What's his favorite exercise? Weight training. Qual é o seu exercício favorito na musculação? Eu gosto de treinar muito costas. He loves to train back. Okay, cool. Any exercise he hates? Tem algum exercício que você odeia? Pernas. Leg day. I'll leg He train. doesn't I'll like. leg. Yeah. Curious, how heavy does he let himself get between fights? Because he has to be 155. How much weight will he be in the off season, like right now? Ele quer saber qual é o peso que você geralmente chega durante esse tempo de descanso, vamos dizer assim. Até qual peso você se deixa levar? Na realidade, eu sou muito chato, eu não gosto de ficar muito, tipo, de ficar fora do meu peso. O peso que eu fico é sempre 83, 85 quilos, esse é o máximo que eu chego. Porque quando eu começo a ver que eu tô ficando meio barrigudinho, sabe, alguma coisa assim, eu já, tipo, já mudo já de novo a foco, já começo a treinar de novo. Mas eu sempre fico nisso aí, 83, 84, 85 no máximo. So, actually, the maximum that he gets, it's 83 to 85 kilos. He doesn't, because he doesn't like to get too heavy. Yeah. And he doesn't feel well when he starts seeing that belly, you know. He doesn't like to feel fluffy. He prefer to always get a lean body because he feels better. And when he see that he's starting to get more weight, he already changed the focus
and try to get back on this range of weight that is 83. Yeah. Tell him I don't believe he's ever had a belly. I don't think he's ever had a Com belly. quantos... Ele falou que acha que você nunca ficou com barriga. Não parece que Não, às você é vezes, barriga. às vezes você fica Little. comendo igual louco, quando começa a querer aparecer a barriguinha, então aí você já não deixa, né? Já fica no foto, volta de novo pro foco. And sometimes we start eating too much, so the belly starting growing. So he got like a little bit worried. Yeah, I wanted to talk about the eating because with all that training, he must need a lot of food every day, a lot of calories. So, how many meals a day, and what are the foods he eats every day, and how many meals? Por causa de todo esse treino, né? Você treina muito intensamente. Como que funciona a sua alimentação? Quantas refeições por dia você costuma comer? Tá de verdade, a parte de alimentação eu sou um cara meio complicado, porque quando eu não tô em campo eu quero comer toda hora, todo momento, mas dessa mesma forma, sem deixar ficar na loucura. Mas quando eu tô em camp, né, eu tomo meu café da manhã, eu almoço, eu tomo café da tarde, sabe? Eu faço de 4 a 5 refeições no dia, né? Mas também tudo pesadinho, tudo do seu time certo. Actually, when he's not prepping for a fight, he wants to eat all the time, even because he keeps training. So, but when he's getting ready for a fight, he eats to 4 to 5 meals per day, and everything it's weighted and everything is controlled. But it's something that he usually take like a breakfast, then the lunch, and after another meal during the afternoon and before sleep. What's his It's around that. favorite? What's his favorite good food, and what's his favorite bad food? Qual é a sua comida favorita, assim, tipo, mais saudável, e qual é a sua comida favorita que é mais que não é tão Desculpa, continua. saudável assim, tipo, que é fora da dieta? Ah, o que eu gosto de comer fora da dieta, eu como muito frango à parmegiana, é minha paixão, sou apaixonado nisso, então toda hora que posso tô querendo comer isso. Isso tá fora da dieta, né? Fora da dieta? E dentro da dieta, o que você come? Ah, da dieta, tipo, eu gosto de comer peixe, né, o frango, porque, tipo, na verdade tá pesadinho, é tudo pesadinho, então toda vez que posso comer, eu como, tipo, muita tilápia, sabe? Uhum. Sempre pilhadinha da tilápia na hora que tá na dieta, sabe? Eu gosto de comer bastante. Actually, during the diet, he really loves to eat chicken and fish, tilapia, especially. He eats a lot tilapia. He loves it. And when he's the bad food that you asked it for, it's a chicken here we have with cheese and flour, and you fries it into a lot of oil. So it's very tasty. We call here frango à parmegiana, but it's at the same time it's high in calories too and fat. Right. So Parmesan cheese, it sounds like in that, yeah. Yeah. Is it Prego Parmesan? What'd you call it? It's chicken parmegiana. Pollo? Frango à parmegiana. Oh, I only know pollo. Yeah, wrong language. But okay. Yeah, pollo is chicken in Spanish. Yeah, I speak Spanish, but no Portuguese, unfortunately. Does Charles have to diet, like cut carbs to make weight toward the end when he gets close to a fight? Quando você começa a se aproximar da luta, você tem que cortar carboidrato também para bater o peso? Depende muito na realidade da quantidade de peso que você tá. Eu geralmente não corto, eu geralmente venho só diminuindo ele, sabe? Venho cortando aos poucos, diminuindo. A maioria dos meus cortes de peso eu não sempre tô comendo, sabe? Sempre posso comer até o final. Então é muito difícil mesmo cortar. Na realidade ele pode vir diminuindo, sabe, a quantidade, mas cortar é muito difícil. He never got the need to cut the carbs. Actually, he comes decreasing the quantity, but in the end, he's still eating, even if he needs to beat the weight. It all depends, of course, how much weight he needs to lose it, but it's not a big deal. He doesn't have to cut
100% of the carbs. He eats to the end. I've always wanted to ask a UFC fighter, how long do they have to, when do they eat their last meal? Say if they're going to fight at 8 o'clock, when do they eat the last meal before they fight? Quando você está se preparando para a luta, qual é a hora que você tem que comer sua última refeição antes da luta? Qual é o momento que você... Quantas horas antes? Tem esse timing Eu gosto, assim, pra luta, no dia da luta, assim, eu gosto de comer sempre, tipo assim, quando a minha última luta da noite, eu gosto de comer sempre, tipo, 5 horas da tarde, 7 horas tipo, da tarde, sabe? Minha última refeição, tipo, 4, 5 horas antes da luta, sabe? Eu não gosto de ficar comendo. Então, tipo assim, eu sempre deixo pra comer tipo, faltando 5 horas pra luta, 4 horas pra luta, eu sempre faço a minha última refeição. So he eats his last meal before the fight, like 5 hours before the fight. Oh, 4 gee. to 5 hours before the fight. He doesn't like to eat so close to the fight. Yeah. I mean, I guess you wouldn't want to be full and fight somebody. Yeah, that would be bad. Talking about fighting, a lot of people want to see him fight Conor McGregor. Is that his dream fight? Is that the one guy he'd really love to beat in the UFC? Falando sobre as lutas, né? Muita gente gostaria de vê-lo lutando contra o Conor McGregor. Essa seria uma luta dos seus sonhos também, uma vontade sua de fazer acontecer? Essa é uma luta que eu quero já tem muitos anos, né? E pela primeira vez o Conor veio falar a público, então acho que ele também quer. Acho que a gente só tem que acertar os ponteiros para fazer ela acontecer. Actually, he's been wanting this fight for a long time, for many, many years. And for the first time, Conor said that in public too. So probably it's a desire for both of the fighters. So actually, we are just waiting to set up all the details to make it happen. Wow, very exciting. Yeah. Yeah, what's his ultimate goal in the UFC? Obviously, he's been the champion before. He's hopefully going to be the champion again. Does he want to hold the title for a certain amount of time? Does he want to go up to another weight class someday and win like McGregor did and win multiple weight division titles? What is his ultimate goal as a fighter? Oh. Can you hear me? Yeah. Oh, did you hear that, or did I freeze on you? Yeah. It was breaking for me. Okay. Yeah, I wanted to know what his ultimate goal as a fighter. Does he want to hold the title for a certain amount of time, or does he want to win multiple weight classes the way Conor did? What's his ultimate goal in the UFC? Qual é o seu maior objetivo no UFC? Você visualiza ganhar em muitas classes, mudar para outra categoria, como o Conor fez? Ou qual que é o seu objetivo maior? Areta, só para resumir, eu quero fazer história no UFC. É o que eu venho fazendo, eu venho fazendo história no UFC. Então é isso que eu quero fazer. Se eles querem ver histórias, eles colocam eu que eu vou lá e faço acontecer. I want to make history. I want to be a legend. That's it. That's my ultimate goal. So I will be a legend in UFC. Well, that's it. I thank you so much. I thank him so much for taking the time. I know he's busy. He's in Mexico right now, correct? Yeah. Mm-hmm. So thank you so much for taking the time. Thank you, Aretha, for the translation. We could not have done this without you. And of course, thanks to Gerard of MHP for setting this whole thing up. I don't get to talk to many real celebrities like Charles. I just get to talk to bodybuilders all the time. So this is really cool. If you want Então, to ele gostaria muito de agradecer a sua presença, o seu tempo. Eu sei que você está no México, ocupado. Para ele também é uma grande oportunidade poder conversar com uma grande celebridade do esporte como você. Eu sou mais especializado em bodybuilding, mas graças ao Jared, graças à Areta, eu estou aqui conversando com uma grande estrela do esporte. Obrigado, que agradeço. Obrigado, Areta. Obrigado a todo mundo aí pela oportunidade. Sempre bom a gente estar querendo ou não mudando nossos ares. Outras pessoas podem também escutar um pouco da nossa história, um pouco daquilo que a gente está fazendo. Obrigado pelo carinho. He's very thankful for the opportunity and all the appreciation that you're giving to him. It's awesome. Always talk with different person from different sports that always bring good things for everybody. I will. Obrigado to both of you. Obrigado. Appreciate it so Thank you, much, brother. guys.
And Thank you. thanks everybody for watching Ronline Report with Charles Oliveira, UFC lightweight champion, former and soon to be again. Of course, check out Areta Luz. It's called, what is your show called? It's called Areta Talk. Areta Talk. That's on YouTube. What's your YouTube channel? It's Areta Talk. Areta Talk. With age, just like Aretha Franklin. Okay. And you can find, he's Do Bronx on Instagram. Well, Charles Do Bronx. Charles Do Bronx. Great. So follow him and follow him at the next, it's a 290 UFC. I don't know how many UFC. The next fight there's going to be, the next title match is going to be in Dubai, you said? I think. Sim, é. Yeah. Ela tá aqui em Dubai, é. Cool. All right. Well, that's it. Thank you so much, guys. Everybody, thanks for watching Ronline Report. Appreciate it so much, and we'll see you next time. It is great to add that right now Charles is the 4th most followed UFC fighter. Wow. In the industry. Yeah, he got Wow. 7 million followers. It's very big for us. That's amazing because there's a couple hundred fighters, right? Yeah. Wow. Yeah. Very impressivo. Impressive. Some of the words sound the same. I know some of because I can understand like about half of what you guys are saying. A little bit. So that's cool. All right. Thanks so much, guys. Thank you. Appreciate it. Bye-bye. Thank you. Obrigado, Eita. Bye-bye, brother. Bye-bye. Hey, did you like that video? Smash that like button, subscribe to MD, and please comment down below. Thanks for watching.